Hello everyone, welcome to Race for Job here with Thanmayi. I hope your sessions are being productive, so let's dive into today's current affairs of 28th April 2026. Here we go. DRDO unveils advanced armored platform to boost indigenous defense capabilities. చూద్దాం డిఆర్డిఓ అంటే అందరికీ తెలుసు కదా పీపుల్, డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్. దాన్ని డిఆర్డిఓ అని అంటారనమాట. సో ఈ డిఆర్డిఓ వాళ్ళు కొత్తగా ఒక న్యూ ఆపరేషన్ ని స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, బై చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ సమీర్ వి కమత్ గారు డిఆర్డిఓ చైర్మన్ అన్నమాట. అతను ఈ వెహికల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని లాంచ్ చేశారు, ఐ మీన్ ఓపెన్ చేశారు అనమాట. సో ఇదేంటి అసలు? అడ్వాన్స్డ్ ట్రాక్డ్ అండ్ వీల్డ్ ఆర్మ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ అహిల్యానగర్, మహారాష్ట్రలో ఉన్న అహిల్యానగర్ దగ్గర ఓపెన్ చేశారు. దీస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇండిజినస్ సిస్టమ్ ఆర్ డిజైన్ టు ఎన్హాన్స్ మొబిలిటీ, ఫైర్ పవర్ అండ్ protection for the Indian Armed Forces and support modernization in aging combat vehicles. Okay. ఎవరు లాంచ్ చేశారు? అన్విల్ డిఆర్డిఓస్ వెహికల్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇన్ రాష్ట్ర developed indigenously with the industry partners such as Tata Advanced Systems Limited and Bharat Forge Limited. ఓకే పీపుల్, ఈ వెహికల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని టాటా అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ లిమిటెడ్ ఒకటి, అలాగే భారత్ ఫోర్జ్ లిమిటెడ్ ఒకటి, వీళ్ళిద్దరూ కలిపి కంబైన్డ్ గా తయారు చేశారనమాట. ఈ వెహికల్ ఎలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ మీద యూజ్ అవుతుంది? ట్రాక్డ్ వేరియంట్ అన్నమాట, సూటెడ్ ఫర్ రఫ్ టెరైన్స్ అండ్ హెవీ కాంబాట్స్. చాలా హిల్లీ ఏరియాస్ లేదంటే రఫ్ గా ఉంటాయి కదా పీపుల్, అలాంటి ఏరియాస్ లోని ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఆఫర్స్ ఎ హైయర్ మొబిలిటీ అండ్ స్పీడ్, చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫాంట్రీ ట్రాన్స్పోర్ట్, reconnaissance mission and combat support operation. Okay, moving forward to our next article. Chess joins the International World Games Association. International Chess Federation joins the International World Game Association. International Chess Federation ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ గేమ్ అసోసియేషన్ తోని జాయిన్ అయ్యారనమాట. The International Chess Federation has officially joined the International World Gaming Association during its annual general meeting held at the Olympic Museum in Lausanne, Switzerland. This inclusion expands the IWGA's membership in 40 federations and mark a significant step in recognizing chess as a global mind sport within the international multi-sport ecosystem. Okay, people. సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ గేమ్ అసోసియేషన్ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ అన్నమాట. ఈ ఆర్గనైజేషన్ లోని ఇంపార్టెంట్ గేమ్స్ అన్నిటిని కలిపి ఆల్రెడీ సపరేట్ గా బాడీస్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఉన్న బాడీస్ అందరినీ మర్జ్ చేసుకుంటూ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, గైడెన్స్, కాంపిటీషన్స్ ఇవన్నీ పెడతారనమాట. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ లోని మన ఇంటర్నేషనల్ చెస్ ఫెడరేషన్ అఫీషియల్ గా యాడ్ అయింది, విచ్ మేక్స్ ద చెస్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ గేమ్ అసోసియేషన్. ఓకే, సో ముందు మనం చెస్ కోసం మాట్లాడదాం. ఇంటర్నేషనల్ చెస్ ఫెడరేషన్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారో లెట్స్ సీ విత్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, సో ఇట్ వాస్ ఫౌండెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1924, విచ్ హ్యాస్ ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్ లౌజనా, స్విట్జర్లాండ్. Governs international chess competitions including the chess olympiad. చెస్ ఒలింపియాడ్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్స్ ఇన్ ఎంటైర్ చెస్ ఫీల్డ్ అన్ని వీళ్ళే చూసుకుంటారు అనమాట. Members of the International Mind Sport Association. Founder Perry Vincent and President Arkady Dvorakchik. Okay, people. Moving to our International World Games Association. ఇది కూడా స్విట్జర్లాండ్ లోనే ఉంది and it is founded in the year of 1980. Recognized by the International Olympic Committee. Organization. The World Game held every 4 years for a non-Olympic sports. President Anna Arzonova. Okay. That is it. Moving to our next article. Oh, we have a question here. Which organization did the International Chess Federation recently join in 2026? International World Game Association. Okay. Moving forward to our next article. Textile pioneer Vasu Sharaf passes away. టెక్స్టైల్ లో అందరికన్నా సుప్రీం పొజిషన్ లో ఉండే వాసు షరఫ్ గారు ఇప్పుడు చనిపోయారనమాట. ఓకే, లెట్ సి వై హీఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద దుబాయ్ టెక్స్టైల్స్ కింగ్. అతను అసలు ఎందుకు దుబాయ్ టెక్స్టైల్స్ కింగ్ అని పిలుచారో చూద్దాం. వాసు షరఫ్, a prominent Indian origin entrepreneur popularly known as Dubai's textile king, passed away at the age of 85 in Dubai.
He was one of the early pioneers who contributed significantly in the growth of the textile and the retail sectors in the UAE and played a key role in strengthening the Indian business presence in Gulf regions. Okay. ఎర్లీ లైఫ్ అండ్ మైగ్రేషన్ ఎలా ఉండేది? అతను ఇండియాలోనే పుట్టారు. బట్ తర్వాత వాసు గారు హీ మూవ్ టు యుఏఈ, యునైటెడ్ అరబ్స్ ఎమిరేట్స్. 1960లోని ముంబై నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు అనమాట బోట్ మీద. ఆ టైంలోని ఆ రీజన్ ఇంకా ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ లో ఉంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లోని ఇతను అక్కడ ఇండియన్ ట్రేడర్స్ నుంచి టెక్స్టైల్ అనేది స్టార్ట్ చేశారనమాట. అండ్ దెన్ హీ రీచ్ టు హిస్ పయనీర్ పొజిషన్. Okay, he started his entrepreneurial journey with a small textile shop, later established a Regal Group, expanding it into the major retail and textile business network across the UAE and beyond. His efforts played a crucial role in shaping Dubai into a major textile trading hub, connecting markets across Asia, Africa, and Europe. Okay, that's why he's called as the Dubai's textile king. It's a great loss for everyone. So moving forward to our next article. This is very, very important article, people, because చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. పర్టికులర్లీ నేను మెయిన్స్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ లోనే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. గ్లోబల్ ఫుడ్ క్రైసిస్ డీపెన్స్ హంగర్ అండ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ అట్ ఇట్స్ క్రిటికల్ లెవెల్స్. గ్లోబల్ రిపోర్ట్స్ ఆన్ ఫుడ్ క్రైసిస్ లోని ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ గ్లోబల్ ఫుడ్ క్రైసిస్ చాలా చాలా వర్స్ సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళిపోయింది. అట్ ద సేమ్ టైం మాల్ న్యూట్రిషన్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఎక్కువ అయ్యాయి అని. The Global Report on Food Crisis 2026 is released by the Global Network Against Food Crisis, along with the agencies like World Food Forum, UNICEF, highlighting that acute food insecurity and malnutrition remain the alarmingly high globally. The report indicates that the hunger has nearly doubled since 2016, reflecting a deepening global crisis driven by a conflict, climate shocks, and economic instability. It is said that 2019 తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పటికీ ఈ సిచ్యువేషన్స్ ట్వైస్ వర్స్ అయింది అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ద రిపోర్ట్ రివీల్స్ దట్ ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ is highly concentrated within the 10 countries, nearly 2/3 of the people facing acute hunger. ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన కంట్రీస్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవి టాప్ మోస్ట్ కంట్రీస్ అనమాట హూ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ హంగర్ క్రైసిస్. ఓకే, హూ ఆర్ దే? ఫస్ట్ గోస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, Congo, Myanmar, Nigeria, Pakistan, South Sudan, Arabian Public, and Yemen. Among these, Afghanistan ఒకటి, South Sudan ఒకటి, Sudan ఒకటి, Yemen ఒకటి recorded the largest food crisis both in terms of proportion and absolute members affected population. ఈ కంట్రీస్ మాత్రం ఇంకా 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 వర్స్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాయంట. Which report highlighted that 266 million people face acute food security in 2025 across 47 countries. Global Report on Food Crisis 2026. Okay. US imposes preliminary anti-dumping duty on the Indian solar cell. Let's see. The United States has announced a preliminary anti-dumping duty of about 123% on import of solar cells and modules from India. The decision was taken by the US Department of Commerce after the investigation found that Indian manufacturers were allegedly exporting solar products at the prices below fair market value, thereby harming the domestic industries. సో యుఎస్ఏలోని ఎవరెవరైతే పీపుల్ ఇండియా నుంచి సోలార్ ప్యానెల్ ప్లేట్స్ ని కానీ లేదంటే సోలార్ సెల్స్ ని కానీ సోలార్ మాడ్యూల్స్ ని కానీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారో దాని మీద 123% ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ డ్యూటీ పడుతుంది. ఓకే, దాన్నే యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అని కూడా అంటారనమాట. ఎందుకు పడుతుంది? ఎందుకంటే యుఎస్ఏలో మార్కెట్ తో పోల్చుకుంటే ఇండియా నుంచి వస్తున్న ఈ సోలార్ ప్లేట్స్ చాలా 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 లైక్ 10%, 20% చీపర్ ఉన్నాయి. ఐ మీన్ డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట. సో అందరూ ఇండియన్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి ఆశపడతారు ఎక్కువ. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏంటి ఇబ్బంది అని అంటే అది ఇండియన్ సోలార్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవి ఫెయిర్ మార్కెట్ గ్లోబల్ మార్కెట్ చైన్ తో పోలిస్తే ఇంకా తక్కువగా ఉంది. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇంపోర్ట్స్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయిపోతే యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో లోకల్ గా ఎవరైతే సెల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది కదా, వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ లేదంటే వాళ్ళ గ్రోత్ పడిపోతుంది కదా. ఇఫ్ ఎవ్రీవన్ ఇన్ యుఎస్ స్టార్టెడ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇండియన్ మార్కెట్ ఫర్ ద సోలార్ ప్యానల్స్ అండ్ మాడ్యూల్స్ అండ్ ఆల్.
So that's the reason why our United States came up with this anti-dumping duty of 123% on the imports of solar cells and modules. Scope and countries involved: Indonesia, Laos. Anti-dumping investigation also covers imports from Indonesia and Laos, not only India, but also Indonesia and Laos. డ్యూటీ రేట్స్ ఎంత ఇండియా నుంచి ఎవరైతే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి 123%. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇండోనేషియా, దట్ ఈస్ 35%. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లాఓస్, that is 22%. These three countries together accounted for the major share in the US solar imports in the recent years. Okay. What question do we have? What is approximate preliminary anti-dumping duty imposed by the US on Indian solar cells? Around 123%. Moving forward to our next article. Small Hydro Power Development Scheme of India. It boosts reliable energy in challenging terrains. Actually, very, very important point. The government of India has announced or launched a small hydropower self-development scheme 2026 to 2031 to promote reliable and sustainable electricity generation in difficult and remote terrains, particularly in the hilly and the northeastern regions. The scheme aims to harness the untapped hydro potential and provide round-the-clock clean energy, especially in areas where grid connectivity is limited or unreliable. ఓకే. సో ఎలక్ట్రిసిటీ మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో అది హిల్లీ ఏరియాస్ లో కానీ లేదంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కానీ రీచ్ అవ్వడం చాలా కష్టం అనమాట. దాట్స్ వై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కేమ్ అప్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్ కాల్డ్ అస్ స్మాల్ హైడ్రో పవర్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్. ఇదేంటంటే బాగా టెరైన్ ఎక్కువ ఉండే రీజన్ లేదంటే హిల్లీ రీజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ అవర్ నార్మల్ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ దే స్టార్టెడ్ యూజింగ్ దిస్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అనమాట. సో దట్ దానివల్ల మనకి రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ నుంచి డెవలప్ అవుతాము. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ సస్టైనబుల్ గ్రోత్. ఆల్సో ఇట్ ఈస్ క్లీన్ ఎనర్జీ. ఓకే. Now, what are the key features? The scheme has been approved with a total outlay of 2,584 crores. 2,584.60 crores వరకు ఇస్తున్నారు for the period of 2026 to 2031. It target additional of around 1,500 megawatts of small hydropower capacity across the country. Small hydro project capacity are being promoted through financial support to improve project viability, focuses on the remote and hilly and border areas, encouragement of the decentralized power generation, and utilization of existing water infrastructure like canals, streams, and all, focuses on challenging terrains. Okay, people, that is actually a very great initiative. Let's see. What is the capacity limit of the small hydropower projects under the India's SHP scheme? Up to 25 megawatts. Okay. Moving forward to our next article. India extends assistance for the cultural heritage prevention in the Tuvalu. India has extended financial assistance to the Tuvalu for the preservation of its cultural and heritage sites during the official visits by Pabitra Margheratha. The support was provided under the Quick Impact Project framework, reflecting India's growing engagement with the Pacific Island countries and its commitment for the cultural diplomacy. దీన్ని సాఫ్ట్ పవర్ డిప్లొమసీ అని కూడా అనొచ్చు people. Okay, now let's see the context. During the visit to Funafuti, which has its capital as Tuvalu, India headed over the first tranche of the financial assistance aimed at safeguarding cultural and heritage sites of తువాలు. సో ఈ కంట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు ఇండియా ఏం డిసైడ్ అయింది అని అంటే టువాలు రీజన్ లో ఉండే కల్చరల్ అండ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయింది అనమాట. సో వీఆర్ గివింగ్ దమ్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్. ఓకే. The initiative is a part of India's border development cooperation focusing on preservation of the traditional heritage structures, protection of the cultural identity and practices, strengthening local capacity for heritage conservation. The assistance was also accompanied by other development initiatives such as healthcare infrastructure, highlighting the holistic partnership approach. వీళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తే మనకేంటి, మనీ లాస్ కదా, మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం అని అనుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సాఫ్ట్ పవర్ డిప్లొమసీ అనమాట. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేశారు,
ఇండియా పెసిఫిక్ ఐలాండ్ పెసిఫిక్ ఓషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సర్కులర్ ఇన్ షేప్. ఓకే, మీరు ఒకసారి మ్యాప్ చూడండి. దెర్ ఆర్ ట్రిక్స్ ఫర్ రివర్స్ యాజ్ వెల్, లైక్ ఎం ఈస్ ఫర్ ఇండియన్ ఓషన్, ఓ ఈస్ ఫర్ పెసిఫిక్ ఓషన్, ఎస్ ఈస్ ఫర్ అట్లాంటిక్ ఓషన్, సో ఓ ఫర్ పసిఫిక్ ఓషన్. ఈ రింగ్ ఈ రింగ్ జోన్ లో కాకుండా ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఐలాండ్స్ అన్నిటితోని వీ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ టైస్ అని ఇండియా ఫస్ట్ నుంచి అనుకుంటుంది. వై? బికాస్ మేజర్లీ ద సీ రూట్ పాసెస్ అయ్యే కంట్రీస్ ఏమేమైతే ఉంటాయో అవి ఈ ఐలాండ్ వాళ్ళతో బాగా క్లోజ్ టైస్ ఉంటే we'll have a free trade agreement or else we'll have a good soft power diplomacy with them అని బిలీవ్ చేస్తారు ప్రతి కంట్రీ కూడా. దాట్ ఈస్ వై ఇండియా వాంటెడ్ టు సపోర్ట్ దమ్. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ లాస్ట్ ఆర్టికల్ పీపుల్. Weirdly, Khandar excavation sheds light on megalithic culture in India. The recent excavation at the Weirdly Khandar megalithic site in Maharashtra has revealed a unique burial practices, rare artifacts, and unusual pottery arrangements, offering fresh insight into the megalithic culture of the Vidarbha region. Archaeologists believe these findings will significantly improve understanding of the ancient funerary traditions and socio-cultural practices in the early Iron Age of India. Okay, people. So, ఇది ఇప్పుడు నేను ఇది చెప్పాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ దిస్ megalithic culture. Okay, people. History actually is divided into three parts. Okay. మీ అందరికీ తెలుసు ఏన్షియంట్ హిస్టరీ, మిడివల్ హిస్టరీ అండ్ మోడర్న్ హిస్టరీ, రైట్? ఏన్షియంట్ హిస్టరీ ఈస్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ పార్ట్స్: ప్రీ హిస్టరీ, ప్రోటో హిస్టరీ అండ్ నార్మల్ హిస్టరీ. ప్రీ హిస్టరీ అంటే ఏంటి? దే డోంట్ హ్యావ్, ద హ్యూమన్స్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్, దే డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ కమ్యూనికేషన్. ఇందులోనే పడినవి అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ పార్ట్స్, సారీ 4 parts: Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic. ఈ మెసోలిథిక్ ఏదైతే ఉందో మెసోలిథిక్ లోని పీపుల్ ఉండేవాళ్ళు, బట్ వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ అంటూ ఉండేది కాదు, ఆర్ మేబీ ఉండొచ్చు, బట్ వీ డోంట్ నో దాట్. ఓకే, మనకి ఎలాంటి సోర్సెస్ లేవు అనమాట. సో ఈ మెసోలిథిక్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ మెసోలిథిక్ లోని బరియల్ సిస్టమ్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు అని అంటే, ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ బరియల్ సిస్టమ్స్ ని పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ దిస్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, వన్ ఆఫ్ మై రిలేటివ్ ఇస్ డెడ్ రీసెంట్లీ అనుకోండి, వీల్ బరీ హిమ్ హియర్, ఇక్కడ పాతి పెడతాం. ఇది మాది, ఈ ఏరియా మాది అని గుర్తించడానికి ఇంత ఇంత పెద్ద రాక్స్ చుట్టూ పెడతాం అనమాట. ఆ రాక్స్ ని మేము మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేసేలాగా. రాక్ అంటే లిత్, మెగా అంటే బిగ్, మెగాలిత్స్ ఇక్కడ ఉంది కదా, మెగాలిత్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద రాక్స్. Usually, this culture has started from the Mesolithic age. Okay, anyhow, coming back to our three parts. So, prehistory is divided into four: Paleolithic, which is paleo ante old rock; Mesolithic, middle rock; Neolithic, new rock system; Chalcolithic, విచ్ మీన్స్ కాపర్ ఏజ్ లేదంటే చాల్కో ఏజ్ వస్తుంది అనమాట. తర్వాత ప్రీ హిస్టరీ అయిపోయింది కదా, ప్రోటో హిస్టరీ. ప్రోటో హిస్టరీలో ఏముంటుంది? లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, కమ్యూనికేషన్ కూడా ఉంటుంది, కానీ ఆ లాంగ్వేజ్ మనం ఇంకా డెసిఫర్ చేయలేదు. డెసిఫర్ చేయలేదు అంటే డీకోడ్ చేయలేదు అని అర్థం అనమాట. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, హరప్పన్ సివిలైజేషన్. హరప్పన్ సివిలైజేషన్ ఉంది, చాలా లావిష్ గా ఉంది అని మన అందరం అంటాం, కానీ వాళ్ళు రాసిన రాతలు ఏవైతే ఉన్నాయో నో వన్ హ్యావ్ డెసిఫర్డ్ యట్, నో వన్ హ్యావ్ డీకోడెడ్ యట్. దాన్ని టోటో హిస్టరీ అని అంటారు. హిస్టరీ అంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ వేదిక్ ఏజ్. మనం వేదాస్ బుక్స్ అవన్నీ చూస్తాము, వీ కెన్ రీడ్, వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ కదా. సో వెన్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ప్రాపర్ లాంగ్వేజ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ history. Prehistory, proto-history, normal history. In which prehistory, this topic is belonging to Mesolithic period. Okay, ఇప్పుడు ఏమైంది? వీళ్ళు రీసెంట్ గా ఈ సైట్ విదర్భ రీజన్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రలోని ఈ సైట్ ఏదైతే ఎక్స్కవేట్ చేశారో ఇక్కడ వాళ్ళకి కొత్త కొత్త బరియల్ ప్రాక్టీసెస్, కొత్త కొత్త డిస్కవరీస్ తగిలాయి ఇన్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ మెగాలిథిక్ కల్చర్. ఓకే, the site contains a composite megalithic structure combining stone circles, minhar, upright stones. Around 69 megalithic burials have been documented with select one excavated. Discovery of rare artifacts including copper ornaments కనిపించాయి. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్. కాపర్ అప్పట్లో లేదు యాక్చువల్లీ, ఐ మీన్ మెసోలిథిక్ పీరియడ్ లో ఇంకా కాపర్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు, బట్ కనిపించింది అంట. సో ఇట్ మస్ట్ బి అ న్యూ థింగ్.
ఐరన్ టూల్స్ కనిపించాయి. అగైన్ ఐరన్ ఏజ్ అని మనం వేదిక్ టైం పీరియడ్ ని అంటాం. అంటే మెసోలిథిక్ అయిపోవాలి, నియోలిథిక్ అయిపోవాలి, చాల్కోలిథిక్ అయిపోవాలి, ఇండస్ వ్యాలీ అయిపోవాలి, తర్వాత వచ్చే వేదిక్ పీరియడ్ లో వచ్చిన ఐరన్ ఏజ్ వీళ్ళకి ఇప్పటి నుంచే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సెమీ ప్రెషియస్ స్టోన్ బీడ్స్ ఉన్నాయి సచ్ as కార్నలైన్. దిస్ ఈస్ ఫైన్ బికాస్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లో కూడా ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఓకే. గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ అగైన్ దిస్ ఈస్ న్యూ. Next, presence of human skeletons remains indicating burial rituals, unique burial practices such as special features. ఇవన్నీ రీసెంట్ గా ఎక్స్కవేట్ చేశారు, which is nothing but we have to read and learn extra topics in our Mesolithic and entire prehistory అన్నమాట. So that is all for today, people. I hope you have enjoyed the session. So please do like, share, subscribe, and comment on Race for Jobs. And in case if you need this PPT, you can join to our Telegram channel called as Race for Jobs, in which you will get this PPT for free. And also you will get job updates and you will get newspaper updates and all. Okay. Bye everyone.